Hello everybody. Today's video is going to have two purposes. On the one side, it's going to be a video in which I'm going to be talking about how I learn all my languages, and on the other hand, I'm going to be trying to speak fast, because usually I tend to speak really slowly when I speak in any languages, even in my own language, in Spanish. I think also on the other side, I've been a teacher for so long that I tend to articulate a lot when I talk, and I tend to speak really slowly because I want my students to understand me when I speak. So I'm gonna force myself today to speak faster and not be concerned about the correctness of what I say. So I don't know what's gonna happen, but I'll just try, okay? So I learned English since I was 4, and I was at school, and then my aunt had a small academy for English, and I asked my parents to enroll me there. So I started learning since I was 4. And after that, I also studied English in the official School of Languages in Spain for English. I was there since I was 13 till I was 18. Then I went to university in Barcelona, where I studied translation and interpreting. So there I also studied English. That was my main language as a translator. And then after that, I studied 2 master degrees in translation. I specialized in medicine and pharmaceutics and science. So yeah, my contact with English has been like almost forever. I also went to London for a while, and I lived there. I studied English, and then after that I became a translator, and I worked as a translator for a long time, for 5 years. After that I went to Madrid, and I decided to change my life. I didn't want to be a translator anymore because it's a very demanding job, and you're always alone. You have an office, you're there, you work, you have to be concentrated all the time. So I couldn't stand that anymore. So that's why I changed into the acting and performing career. Well, after that, my English used to be really British English. That's what I said when I was in the school, and then when I was in the official School of Languages, and also during my studies at university. All my teachers were English, and also when I went to London, that's what I got, and I also got kind of a Cockney accent. But after that, when I started traveling, because I'm a nomad right now, I like to travel in different countries and just try to find a job there and try to survive, make a living out of it, so that I can keep on going. When I was in my first country as a nomad was India, so my accent changed dramatically when I was in India. It started to be really Indian. And after that, I came here to Thailand, and all the managers here and the people I work with are, most of them are Thai people, but also the managers are American. So that's why now I have this mixture of American with English, with even Indian, and also mixed with the Thai English accent, which is horrible. I like to say that I have a very international accent, and I don't care much about it. Okay. Ich werde jetzt auf Deutsch reden. Ich glaube, dass auf Deutsch werde ich nicht so schnell werden. Ich habe Deutsch angefangen zu lernen, als ich 11 Jahre alt war. Ich war ein Kind. Ich habe meine Eltern darum gebeten, eine Kollektion, einige Bücher, um Deutsch zu lernen, einzukaufen. So, okay, dann habe ich mit den Büchern angefangen zu lernen, und ich könnte ein bisschen Deutsch, aber ich hatte niemand mit einem wirklichen Deutscher oder Deutscherin gesprochen. Dann bin ich nach Barcelona gegangen, und ich habe die Universität angefangen. Da habe ich Deutsch als meine zweite Fremdsprache genommen, und ich habe die 4 Jahre als Übersetzer studiert. Und danach bin ich nach Berlin gegangen, und ich habe da während 3 Monaten gewesen, und ich habe Deutsch in einer Schule gelernt.
Ich hatte Oberstufe und das war wirklich gut und ich habe viel gelernt. Aber nachdem ich in Spanien zurückgegangen bin, habe ich als Übersetzer angefangen zu arbeiten und dann mein Deutsch war hauptsächlich schriftlich. Und dann habe ich in vielen Jahren kein Deutsch mehr gesprochen. Und als ich aus Madrid gegangen bin, ich habe meine neue Karriere angefangen. Ich habe kein Deutsch benutzt oder gelesen oder gehört. Und ja, ich habe fast alles vergessen. Und jetzt bin ich in Thailand und hier habe ich eines Tages mit einem Deutschstudenten gesprochen und normalerweise sprachen wir auf Facebook, das meint schriftlich. Am Anfang hatte ich einige Probleme, weil ich die Wörter schon vergessen hatte, aber danach habe ich angefangen, mich viel bequemer zu fühlen, mich viel bequemer zu fühlen. Und dann hat diese Junge mir gebeten, um auf Deutsch zu reden, auf Skype Deutsch zu üben. Und ich habe okay gesagt. Und dann war es total unmöglich, Deutsch zu reden. Kein Wort. Ich konnte ein bisschen sagen, aber ich war sehr langsam und die Wörter kommen sich in meinem Kopf. Dann habe ich angefangen, viele Videos und anzusehen und auch YouTube Dokumentare anzusehen oder lesen, ja, alles. Und ich glaube, dass jetzt mein Deutsch ist viel besser als vor 8 Monaten. Okay. Français. Ma relation avec le français commençait quand j'avais 9 ans. Et mon école en Espagne, dans mon village, a préparé un échange avec le sud de France, avec une ville qui est en contact avec mon village. Et alors je savais rien de français et j'ai pris le livre de ma soeur et j'ai commencé à étudier tout seul. Alors je suis allé là et les gens m'ont demandé oh mais où est-ce que tu as appris le français? Et je disais oh j'ai pris le livre de ma soeur et j'ai étudié français pendant 3 semaines ou 4 semaines avant d'y aller. Et je pouvais parler bien un petit peu. Certainement, je ne pouvais pas parler très bien, mais je pouvais me comprendre avec les gens. Et je pouvais le comprendre aussi. Ok, alors, je n'étudiais plus français. Jusque je suis allé à l'université, quand j'avais 18 ans, et j'étudiais traduction et interprétation. Mais la principale était l'anglais, l'allemand, le français, et mes langues maternelles étaient le catalan et l'espagnol. Ok, alors mon français est devenu plus mieux, mais le problème c'est le même qu'avec l'allemand, parce que j'avais pas parlé, et quand j'ai travaillé comme traducteur, après mes études à l'université, j'ai commencé à traduire de l'allemand et de l'anglais, mais pas beaucoup de français. Alors, mon français, j'ai pas utilisé le français beaucoup, et il est devenu un peu oublié, mais encore, si je lis ou si je l'entends,
C'est bien, je comprends, mais quand je veux le parler, c'est pas bien. Maintenant, j'ai beaucoup de doutes. Pas de doutes. Si je l'écris, j'ai le temps pour y penser, alors je l'écris assez proprement. Mais si je le parle, et comme que mon cerveau n'est pas préparé pour le parler, alors je parle très lentement. Aujourd'hui, j'ai fait un grand effort pour le parler vite, parce que j'ai pas l'habitude de le parler si vite. Mais c'est bien, ok. Alors, maintenant, j'ai commencé à le parler une autre fois. Il y a une personne ici sur cette île où j'habite. On rencontre une fois par semaine ou chaque 2 semaines. Nous parlons un petit peu en français, mais c'est tout. Bon, el español es mi lengua nativa, así que no voy a decir mucho. Me pasa lo mismo que con los otros idiomas. Es como que mi cerebro cuando intento hablar en cualquier lengua, como que no sabe bien qué decir, entonces pienso más despacio de lo que quiero hablar. Entonces, parece que no tenga mucha fluidez en estos idiomas. Y, por ejemplo, me pasa con todo. Suelo hablar, si veis otros vídeos que tengo, normalmente hablo muy despacito, porque es a lo que estoy acostumbrado. También llevo muchos años siendo profesor, como ya he dicho, entonces estoy muy acostumbrado a hablar muy pronunciado, muy despacio, para que mis alumnos puedan seguirme perfectamente. Y eso. En català, quan vaig anar a Barcelona, quan tenia 18 anys, bueno, abans d'anar a Barcelona, al meu poble es veia la tele en català, també, i llavors estava acostumat a veure sèries o dibuixos animats en català. Aleshores, podia entendre el català i podia parlar una mica. Quan vaig anar a Barcelona, als 18 anys, vaig començar la carrera i gairebé totes les assignatures eren en català. Aleshores vaig haver d'aprendre català i també tenia una assignatura de català. Aleshores vaig estudiar català i vaig aconseguir un nivell molt bo, gairebé nadiu, perquè de fet vaig aprendre frases fetes i tot. I podia traduir el català, tenia un català molt correcte. Ara, el problema, com veieu, encara el puc parlar, no hi ha gaire problema, però no estic acostumat a parlar-lo, perquè aquí no parlo mai en català, amb els meus amics de Barcelona, amb la majoria parlo en castellà, bueno, diria que amb tots els que mantinc el contacte parlo en castellà, i aleshores no parlo gaire català, però, bueno, està bé. Italiano. Io ho imparato l'italiano quando stavo all'università, non era una delle lingue che imparavo all'università, ma avevo degli amici che imparavano l'italiano, allora io volevo prendere alcune idee i suoi libri per imparare un po' per io dal solo. Allora il mio italiano non era molto buono oralmente, perché io non stavo abituato a parlare in italiano, infatti non avevo parlato in italiano ormai. Solamente avevo imparato coi libri, allora il mio italiano era buono se io per iscritto. Dopo questo io ho viaggiato un po' in Italia e ho cominciato a praticarlo, ma solamente 2 o 3 volte. Sono rimasto in Italia per una settimana o 10 giorni,
allora non ho praticato molto, ma adesso io abito in Thailandia e qui non parlo italiano con nessuno perché non conosco gente che parlano italiano. Allora, quando io ho imparato l'italiano quando avevo 20 o 21 anni e dopo questo non ho tornato a parlare in italiano fino adesso. E per questa ragione il mio italiano adesso non è molto fluente. Português. É, primeiramente, eu quero dizer que o meu português não é muito bom, porque, como com o italiano, eu estudei português com livros quando estava na universidade. Eu tomei alguns livros de meus amigos que estudavam português. Aprendi bastante, eu creio. Mas somente aprendi português escrito. Então não tinha falado realmente português. Agora isso é um problema porque o meu sotaque não é muito bom. Nos últimos 2 meses eu falei em português com algumas pessoas brasileiras, então o meu sotaque é um pouco, eu acho que mais brasileiro do que português da Europa. Igualmente, eu creio que o meu português não é muito bom, como sempre com as minhas línguas. Eu falo devagar, porque a minha cabeça pensa muito devagar. Eu acho que tenho um grande problema com o meu sotaque, porque eu penso que a gente pode compreender o que eu estou a dizer, mas o sotaque não é bom, porque eu não estou acostumado a sentir ou a escutar a gente falar em português. Eu estive uma vez no sul de Portugal, no Algarve. Isso é a única vez que eu escutei falar em português realmente. Mas este verão eu irei para o Brasil. Estarei no Brasil como 15 dias, eu penso. Bom, eu espero que o meu sotaque seja mais bom. Ok. English, Spanish, German, French, Portuguese, Italian. I'm seeing a list with my languages.โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองไทยนะครับที่นี่ผมทำงานผมสอนภาษาอังกฤษที่โรงแรมแล้วก็ผมอยู่ที่เมืองไทย1 ปี 4 เดือนแล้วนะครับแต่ผมเรียนภาษาไทยคนเดียวไม่เคยไปโรงเรียนหรือไม่เคยรับสอนแต่ผมซื้อหนังสือหลายเล่มแล้วก็ผมคิดว่าภาษาไทยผมเป็นเก่งเหมือนกันเพราะว่าผมพูดภาษาไทยทุกวันกับคนไทยเพราะว่าผมสอนภาษาอังกฤษที่นี่ผมสอนกับคนไทยที่ทำงานที่โรงแรมนี้แล้วก็ผมฝึกภาษาไทยทุกวันผมเขียนภาษาไทยได้เก่งแล้วก็ผมอธิบายภาษาอังกฤษที่ภาษาไทยบางเวลาเพราะว่ามีคนที่ไม่เก่ง
ไม่ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วก็ผมต้องอธิบายว่าภาษาอังกฤษทำงานยังไงหรือภาษาอังกฤษเป็นอะไรก็ได้หรือความหมายของประโยคหรือของคำศัพท์นะครับที่ภาษาไทยแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้ผมเก่งนะเพราะว่าผมคิดว่าถ้าฝึกทุกวันนะแล้วก็คุณภาษาจะดีกว่านะครับโอเค Quando fui na universidade, eu gostei de aprender algumas das línguas do país espanhol. Então, entre estas línguas temos o galego, o euskera, o catalán e o castelán. Eu falaba castelán desde o nacemento, porque é a miña lingua nativa. Falaba catalán tamén, porque cando fui para Cataluña era a lingua que estudaba na universidade. E despois cando na facultade ofreceran un curso de galego, uno de iniciación e outro de profundización. Entón eu tomei os cursos de galego, os dous. Ambos os dous. Entón, o meu galego agora non é moi bon, porque agora non falo galego. Cando estaba na universidade eu falaba galego porque coñecía algunhas persoas da facultade que eran da Galiza. Entón, eu podía practicar con eles. Mas, desde os 21 ou 22 anos que eu non falei máis galego. E agora eu posso escrever, eu podo falar, eu podo escrever, mas o problema é que agora estou máis acostumado a falar en portugués. Entón, cando eu quero falar galego, eu falo máis ben portugués. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aku tidak bagus karena sekarang aku tidak berbicara dengan orang Indonesia dan aku tidak dengar bahasa Indonesia setiap hari. Aku belajar bahasa Indonesia waktu aku di Indonesia. Aku pergi ke Indonesia 3 tahun yang lalu. Aku tinggal di Indonesia selama 2 bulan, berkeliling negara. Sekarang aku sudah lupa banyak. Aku pikir sekarang aku masih bisa bicara bahasa Indonesia dengan sedikit, tapi tidak lancar sekali. Aku pikir bahasa Indonesia tidak salah sekali, tapi bahasa gaul atau bahasa yang orang-orang berbicara di jalan tidak sama. Bahasa yang orang-orang bicara di jalan lebih salah dari bahasa standar. Sekarang aku nonton video di YouTube atau aku bicara bahasa Indonesia dengan orang-orang yang aku bertemu waktu aku di Indonesia. Aku nulis di Facebook atau aku bicara di Skype, banyak tidak sering.
Okay, so those would be my fluent. As you can see, not all of them are as fluent as each other, but oh, I had to speak fast, sorry. Okay, so as you can see, all of my languages have different levels. My English, my Catalan, my Spanish are probably, are obviously the best ones. My German and my French would come next, and then my Italian, my Portuguese, and my Thai would be more or less the same level, kind of B2 or something like that. And then my Galician and my Indonesian would be, well, of course, my Indonesian is not as good as my Galician, because Galician is a Romance language, so that means that it has much more to do with my native language. So yeah, I'm not going to try to speak my new languages, which are Russian, Hindi, Chinese, Tagalog, Portuguese, sign languages, Basque, and Dutch. Those 8 languages are languages that I have studied in the past. Some of them, like for example Basque or Dutch or sign language, Spanish sign language, by the way. Those are languages that I learned in the past, and I have not used anymore in a long time, like in years. So I'm still working on them, and of course the knowledge that I had in that time was not as good as I had in other languages, like German. German was much easier to recover. So yeah, and my new languages, the ones that I'm learning now that I had never studied them before, are Chinese, Russian, Tagalog, Japanese, well, and maybe Hindi. But Hindi, I was living in India 2 years ago, and I learned some Hindi there, but I'm not fluent at all. So that would be all for this video. Thank you very much for watching, and see you next time.